Hello. Is the voice audible properly? Yes, sir. হ্যালো ত্রিশাগ্নি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, কোনো সাউন্ডের ইস্যু আছে নাকি বলবে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে। তো 9টা বেজে গেছে। It's already 9, so I'm starting the class. I think few students are yet to join. So I will just wait for 1 minute more and I will start the class today. আজ যে ক্লাসটা আমি করাবো সেটা মেইনলি অ্যাড্রিনার্জিক অ্যান্টাগনিস্টের ওপরে। তো অ্যাড্রিনার্জিক অ্যান্টাগনিস্ট মানে হচ্ছে যে প্রথমে আমাদেরকে কোনো এই চ্যাপ্টারটা আমি কেন এত বেশি করে পড়াচ্ছি, why I am giving so much emphasis in this particular chapter, because you know that this chapter have a very vast portion of physiological system, because these are related to the autonomic nervous system and the receptors related to this autonomic nervous system and peripheral nervous system is spreaded in so many visceral organs. সো এই চ্যাপ্টারটাকে গুরুত্ব দেওয়াটা খুব বেশি প্রয়োজন এই জন্য যে এখানে অনেক ক্লাসের এবং অনেক ভ্যারাইটির ওষুধ যেগুলো বিভিন্ন ধরনের রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। তো আজকে অনেক দিন হয়ে গেল যে আমি এই চ্যাপ্টারের ওপরে ক্লাস নিচ্ছি। ইটস আ লং টাইম। ইট হ্যাভ বিন ডিসকাসড সো মেনি থিংস regarding the autonomic nervous system and related drugs, but yet it will take 2-3 more classes in which I will summarize the drugs whatever used in different diseases related to autonomic nervous system. Okay, তো দেখো, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম বললেই দুটো নিউরোট্রান্সমিটারের ক্লাস আমাদের কাছে আছে। এক হচ্ছে অ্যাড্রিনার্জিক অ্যান্ড মানে অ্যাড্রিনালিন, আর সেই রিলেটেড যে সমস্ত ড্রাগ গুলো হচ্ছে অ্যাড্রিনার্জিক মানে হচ্ছে অ্যাড্রিনার্জিক অ্যান্টাগনিস্ট আর catecholamines mainly, and the catecholamines are secreted from the medulla of the adrenal gland, and adrenal gland is situated on the kidney. কিডনির উপরে একটা তেকোনা গ্ল্যান্ড আছে, হরমোনাল গ্ল্যান্ড। সেই গ্ল্যান্ডের মেডালা পোর্শন থেকে যে ক্যাটেকোলামাইন্স গুলো সিক্রেট হয়। এবার সেই ক্যাটেকোলামাইনের মধ্যে এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন এগুলো আছে। এছাড়াও অ্যাড্রিনার্জিক অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে আর কে আছে না, তোমার ডোপামিন আছে। তো যাই হোক, এছাড়া মাস্কারিনিক রিসেপ্টরের ওপরে কাজ করে অ্যাসিটাইল কোলিন। সেটা আমরা জানি যে তোমার প্যারাসিম্প্যাথিক অ্যাক্টিভিটিতে সেই ধরনের রিসেপ্টরস গুলো এবং অ্যাসিটাইল কোলিন কাজ করে। তো এর নিউরোনাল ট্রান্সমিশন, দ্য নিউরোনাল ট্রান্সমিশন অফ প্যারাসিম্প্যাথিক অ্যান্ড সিম্প্যাথিক নিউরনস অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড ইন প্রিভিয়াস ক্লাসেস। আজকে যেটা ডিসকাস করব স্পেশালি অন দ্য adrenergic antagonistic drugs, and I think this class will be very much enjoyable to you, because this time I am giving the examples of the drugs and whatever the diseases they use to means they are used in the prophylaxis of whichever diseases, those diseases I will discuss, and the pathophysiology also will be discussed in this particular class. So please stay with me and give your attention, and if there is any doubt in between you can ask. So let's start the class. Is the board visible to all of you properly? বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে ভালো করে? হ্যাঁ স্যার। তো আজকে যে টপিকটা আমি পড়াবো তোমাদের সেটা হচ্ছে
adrenergic antagonists. Adrenergic antagonists. ওকে, এবারে দেখো adrenergic antagonist মানে ফার্স্ট আমাদের কি আসবে, ফার্স্ট we have to emphasize on the related receptors. What are the receptors related to adrenergic system? Please answer this one. কি কি রিসেপ্টর রিলেটেড বলো, অ্যাড্রেনার্জিক যে ট্রান্সমিশন আছে সেখানে রিসেপ্টর গুলো কি কি? বিভূতি, হোয়াট আর দ্য রিসেপ্টরস? The beta 1, beta 2, beta 3. And alpha and beta. So here also different classes are there, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, like that. So first we have to know the receptors, then we have to know the positions of the receptors. So see here, alpha 1 receptor mainly is in the blood vessels. The locations of the receptors already we have discussed in previous class. So we know that alpha 1 receptor is situated in the blood vessels firstly, and beta 1 receptors mainly on heart. Okay, beta 2 in bronchioles. So these things we know, and there are different areas of our body where these receptors are situated, but we have to give much more emphasis on this particular things because these are very much important, because alpha 1 in blood vessels means that will be used in the situation of hypertension. Okay, so আর কি না বিটা 1, এটাও আমরা হার্টের কোনো, যেহেতু বিটা 1 রিসেপ্টর হার্টের সাথে রিলেটেড, হার্টে যদিও বিটা 1 বিটা 2 দুটোই থাকে, বাট আমরা পরে যখন ক্লাসটা আলোচনা করব, when we will go to the discussion, then we will see that selectively blocking of beta 1 will be much more important for any kind of heart diseases like arrhythmia, heart failure, or to reduce the cardiac output or to reduce the heart rate. Why? Because যদি beta 2 টাকেও ব্লক করে দেয়, if beta 2 also is blocked, then কিছু পেশেন্ট যারা COPD তে ভুগছে, COPD মানে জানো COPD, what is the full form of COPD? Sir, it's a pulmonary disease. Yes. তো যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, অ্যাজমা আছে, সেক্ষেত্রে যদি আবার বিটা 2 কে ব্লক করে দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে না এখানে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয়ে যাবে, there will be broncho constriction and the patients with asthma they will suffer with adverse reaction. So beta 1 selectivity will work there. Okay, so let's start today's class. This was the basic of the discussion whatever I am going to do. তাহলে এটা সাধারণভাবে আমি প্রথমে তোমাদের বলে দিলাম, এবারে দেখি আমরা ড্রাগ গুলো কি কি দেখছি। তাহলে প্রথমে দেখো, at first we will see alpha blockers. Okay, now generally alpha blockers, already I have told that alpha receptors are situated on the blood vessels. So if it is situated on the smooth muscles of the blood vessel, then it will do what? The vasodilation. It will do vasodilation. So if it is doing vasodilation means it will reduce the blood pressure. Okay, so reduction of the blood pressure means if there is any hypertension situation, then that will be modulated or reduced.
So alpha blockers are mainly used as hypotensive drugs. Now, non-selective and selective. We have to divide this one also in two classes. One is non-selective and second is selective. Acha, voice clear to? Is the voice clear or any noise is there in background? Sir, it's clear. Okay. So non-selective means हम लोग को पता है कि alpha 1, alpha 2 receptors are clinically actually these two receptors we will bring in our clinical discussion, not more than this, not required. So alpha 1 and alpha 2 both will be blocked by the drugs. They are non-selective. So we get two examples here. One is phentolamine. Okay, phentolamine is a reversible blocker. Now I have one question. In previous classes I have discussed the agonist, antagonist. I think I have discussed these things, and reversible, irreversible agonist, antagonist. If it is reversible antagonist, then what will happen? What will be the? It will be much more efficacious or small duration or long duration. Can anybody answer this? মানে reversible blocker যদি হয় phentolamine, তাহলে রিসেপ্টরের সঙ্গে যখন phentolamine জুড়লো তারপর তার ডিউরেশনটা বেশি হবে না কম হবে? বলো। If phentolamine attach with the receptor in a reversible manner, then the duration of the action will be long duration or short duration? Short duration. Definitely short duration, and it will be about few hours. Okay. Now another drug is there which is called phenoxybenzamine. Now this phenoxybenzamine is irreversible. Now if one antagonist is irreversible, that means it do not detach from the receptor. What is the meaning of that? Then how the receptor will be free for other drugs? Actually, until new receptors are generated. Actually, this process is occurring continuously. The receptors, they are protein, they are few times. If it is not detached, then the total complex will be destroyed and new receptors will be generated. Until the new receptor is generated, that up to that time the effect will be shown of that particular drug. So it will be a prolonged action drug. So phenoxybenzamine is a prolonged action drug. लेकिन इसमें अभी हम लोगों को दो तीन चीज हम लोगों को समझना है, ठीक है, वो अच्छी तरह समझना है, ठीक है। इसमें देखो, what is the effect after the new receptor is there? If irreversible reaction is there, so suppose here ligand is bound and the reaction is irreversible, then new receptors will be generated. Up to that time the action will be sustained, means it will be about 24 hours or more than that. समझा? ये ऐसा बाउंड हो गया कि इससे खुल ही नहीं रहा है रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर से अभी इतना देर तक वो खुल नहीं रहा है, तो उसका इफेक्ट भी उतना देर तक रहेगा, और चाहे बॉडी इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर इसको फिर ये रिसेप्टर से जाने के लिए इतना टाइम एटलीस्ट लगेगा, वो है 24 आवर्स या इससे ज्यादा, ठीक है। तो जब तक न्यू रिसेप्टर जनरेट नहीं हो जाता है उस एरिया में या फिर ये इसको छोड़ ना दे, तब तक उसका इफेक्ट चलेगा, और दिस ड्यूरेशन विल बी वेरी लॉन्ग, अबाउट 1 day. Okay, so
Phenoxybenzamine is irreversible antagonist, so the action also prolonged. Okay, now इसमें अभी देखो ये नॉन सिलेक्टिव है, मतलब कि अल्फा एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये दोनों में काम कर रहा है. इज एवरीथिंग ओके? आई थिंक somebody have given any message or something. No. Okay. আচ্ছা সোমনাথ জয়েন করলে পরে নাকি? হ্যালো সোমনাথ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, একটু আগেই করলাম, এখন না, একটু আগে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, কিছু দরকার পড়লে জিজ্ঞেস করবে. হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, তো চলো, যেহেতু এটা নন সিলেক্টিভ ব্লকার, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, এক তো আলফা 1 কে ব্লক করছে, সঙ্গে সঙ্গে আলফা 2 কেও ব্লক করছে. It is blocking both alpha 1 and alpha 2. Now the issue is actually this particular, first I have to tell you the name of the disease where this particular drugs are used, mainly phenoxybenzamine, that is pheochromocytoma. And this is a tumor of adrenal gland. অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে একটা টিউমার হয়ে যায়, যার জন্য এই রোগটা হয় ফিওক্রোমোসাইটোমা. ঠিক আছে, তো যে ক্ষেত্রে কি হয়, ক্যাটেকোলামাইন সিক্রেশন, হাইপার ক্যাটেকোলামাইন হয়ে যায় কি সিচুয়েশন. নাও ক্যাটেকোলামাইন কারা? ক্যাটেকোলামাইনস আর নরএপিনেফ্রিন, এপিনেফ্রিন, দিস আর ক্যাটেকোলামাইনস. ওকে, তো দেখো এই রোগের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি কোন ড্রাগটা না, ফিওক্রোমোসাইটোম, যেটা সরি ফেনক্সিবেনজামাইন, যেটা ইরিভার্সিবল অ্যাগনিস্ট. এবারে যেহেতু আলফা 2 কেও ব্লক করছে, তাই আরেকটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আলফা 2 রিসেপ্টর, দ্য রিসেপ্টর আলফা 2 ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য প্রিসাইন্যাপটিক নার্ভ এন্ডিং অলসো. সো কি হয় না, এপিনেফ্রিন এখানে বেরিয়ে গিয়ে আবার যখন এখানে জয়েন করে, okay, so it used to block itself the presynaptic nerve endings. If presynaptic nerve endings of alpha 2 is blocked, then definitely the alpha 1 and alpha 2 of the postsynaptic is much more active and attached, is prone to attach with many molecules of catecholamines or norepinephrine or epinephrine. So the enhancement of the action of catecholamine is happening here. ঠিক আছে, মানে রিলিজ অফ নরএপিনেফ্রিন বেড়ে যাচ্ছে, মোর নরএপিনেফ্রিন ইজ রিলিজ ইজ এনহ্যান্সিং. ওকে, বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? যার জন্য একটা প্রবলেম হয়, এরা তখন গিয়ে এই যে নরএপিনেফ্রিন বা এপিনেফ্রিন, দে গো টু হার্ট and work on beta 1 receptor. So a very prone side effect with this particular drug is tachycardia or arrhythmia. Arrhythmia, HY, okay, THEMIA. কি বলতে চাইলাম আমি আরেকবার বাংলায় বলে দিচ্ছি. দেখো, আলফা 1 এবং আলফা 2 দুটো রিসেপ্টরকেই এই ওষুধটা ফেনক্সি, এখানে ওষুধের নামটা লিখিনি না, আচ্ছা, ফেনক্সিবেনজামাইন, এই যে ওষুধটা আছে পিবিজেড লিখলাম ধরো, এই ওষুধটা দুটোকেই ব্লক করছে, আলফা 1 এন্ড আলফা 2. এবারে আলফা 2 থাকে প্রিসাইন্যাপটিক নার্ভ এন্ডিং এ, তো প্রিসাইন্যাপটিক নার্ভ এন্ডিং এ গিয়ে যদি এপিনেফ্রিন উল্টো দিকে এই যে রিসেপ্টর গুলো আছে তাকে ব্লক করে দেয়, তাহলে কি হবে, মোর সিক্রেশন অফ তোমার নরএপিনেফ্রিন হতে থাকবে, আর এক্সেস সিক্রেশন অফ নরএপিনেফ্রিন উইল হ্যাম্পার or create a adverse effect in heart in the beta 1 receptor, দিয়ে কি করে দেবে
না একটা সাইড এফেক্ট করে দেবে ট্যাকিকার্ডিয়া অর অ্যারিথমিয়া টাইপ। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? Yes, sir. ত্রিশাগ্নি বুঝতে পেরেছো? সোমনাথ কোনো অসুবিধা? স্যার ওখানটা আরেকবার বলে দিন না। দেখো আরেকবার বলে দিচ্ছি, আমি বোর্ডে তো লেখাই আছে, আমি আরো একবার বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এই ড্রাগগুলো আলফা 1 এবং আলফা 2 দুটো রিসেপ্টরকেই ব্লক করে, ঠিক আছে? এবারে আলফা 2 কি হয়েছে, প্রি সাইন্যাপটিক নার্ভ এন্ডিং এ বেশি থাকে। এবার সিক্রেশনটা কোথা হচ্ছে, পোস্ট সাইন্যাপটিকে যত বেশি রিসেপ্টর নিউরোট্রান্সমিটার দিয়ে ভরবে তত তাড়াতাড়ি সিগন্যালটা যাবে। এবার যদি প্রি সাইন্যাপটিকে আলফা রিসেপ্টর গুলো ব্লক হয়ে যায় তাহলে কি হবে না, সিক্রেশন অফ দ্য এপিনেফ্রিন বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? এটা নেগেটিভলি ইন্ডিউস করে দেবে এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন সিক্রেশন রিলিজটাকে বাড়িয়ে দেবে সাইন্যাপসে, ঠিক আছে? যদি প্রি সাইন্যাপটিক এন্ডে আলফা 2 রিসেপ্টরের ওপর এপিনেফ্রিন জুড়ে যায় তাহলে ও কি করবে না, বাড়িয়ে দেবে আরো নরএপিনেফ্রিন সাইন্যাপটিক ক্লেফটে চলে আসাকে। এবং সাইন্যাপটিক ক্লেফটে যদি নরএপিনেফ্রিন রিলিজ বেড়ে যায় তাহলে কি হবে, সেই এক্সেস নরএপিনেফ্রিনটা আবার হার্টের মধ্যে যে বিটা 1 রিসেপ্টর আছে সেখানে গিয়ে কি করবে না, তোমার স্টিমুলেশন করে দেবে, যার জন্য কি হবে, বিটা মানে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হলে কি হবে, হার্ট বেশি ধকধক করবে, কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? হার্ট রেট বেড়ে যাবে, যার জন্য অ্যারিথমিয়া অথবা ট্যাকিকার্ডিয়া দেখা দেবে। এটা একটা সাইড এফেক্ট এই জন্য এই পার্টিকুলার ওষুধটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, কোন রোগে ব্যবহার হয় দেখলাম আমরা, ফিওক্রোমোসাইটোমা অর্থাৎ তোমার টিউমার, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের টিউমারে এই ওষুধটা ব্যবহার হয় ফেনক্সিবেনজামাইন, যেটা একটা নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার, ঠিক আছে? ক্লিয়ার এবার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা চলো নেক্সট দেখি আমরা। তাহলে এখানে আমরা কি কি দেখলাম, ওষুধের নাম দেখলাম, প্রোফাইল্যাক্সিস কিসে হয় সেটা দেখলাম, আর কি দেখলাম না তোমার নন সিলেক্টিভটা দেখলাম। এবারে আমরা আসছি সিলেক্টিভ। এবার দেখো, নাও সিলেক্টিভ ব্লকার্স। নাও সিলেক্টিভ ব্লকার্স means first alpha 1 we have to discuss. Now alpha 1 mainly where it is situated in vascular smooth muscle. Now in vascular smooth muscles alpha 1 receptor is there. তো ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলে যদি কি হয় না, ব্লকেজ হয়ে যায় এই সিম্প্যাথেটিক মানে রিসেপ্টর, তাহলে কি হবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে। আমরা দেখেছিলাম যে ভেসোডাইলেশন হয় যদি সিম্প্যাথেটিক রিসেপ্টর এখানে কি করে, ইন ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল কি হয় যদি এখানে আমাদের আলফা 1 রিসেপ্টর, এটা অ্যাক্টিভিটিটা কিসের, অটোনমিক নার্ভ মানে সরি তোমার এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিনের কাজ হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক কাজ। তো সিম্প্যাথেটিক কাজ মানে কি না, যদি অ্যাগনিস্ট হয় তাহলে কি করবে না, কনস্ট্রিকশন করবে। এবার যেহেতু এটা অ্যান্টাগনিস্ট তাই কি করবে, ডায়ালেশন করবে, ভেসোডাইলেশন। তো তাহলে
So benign prostatic hyperplasia means prostate gland is there where it is here. So I have to give you one example here. This one is just 1 minute. দেখো এইটা মনে করো ব্লাডার, তো ব্লাডারের এখানে একটা স্ফিংটার থাকে, that is internal sphincter. This is urethra. Now in case of male, urethra is a little bit larger, and after that this is outer sphincter. Here one gland is there, that is prostate gland. এই prostate গ্ল্যান্ডটা গুরুত্ব অ্যাকচুয়ালি জেনিটাল সিস্টেমে রয়েছে সিমেন ফর্মেশনের সময়। এবার বয়স হয়ে গেলে কি হয়, এই prostate গ্ল্যান্ডটা বেড়ে যায়। The size of the prostate gland enhances and it gives pressure in the urethra. এবার যেহেতু পুরুষদের ক্ষেত্রে মূত্র জননালী একই, the urogenital line is in the same pathway, so the pressure used to increase pressure here and micturition used to be hampered. We know the term micturition. আমি মিক্সচুরেশনটা বোধহয় ডিসক্রাইব করিনি তোমাদের ডিউরিং রেনাল সিস্টেম ডিসকাশনের সময়। হোয়াট ইজ মিক্সচুরেশন? ক্যান এনিবডি আনসার? মিক্সচুরেশন মানে হোয়াট ইজ মিক্সচুরেশন? Sir, urine is expelled from the body. Yes, expulsion of the urine from the bladder, urinary bladder. Okay, now urinary bladder have a particular muscle which is called detrusor muscle. Okay, and this sphincter is made up of detrusor, but the activity of this one is in adult and grown up children, it is a kind of little bit voluntary. Okay, so this is internal sphincter, and this is external sphincter. এবারে যে জিনিসটা আমি বলবো সেটা মন দিয়ে শুনবে। The activity, how the sympathetic and parasympathetic activity occurs here. Now see here, lumbar region L1 and lumbar region 2 L2, from here two nerves are coming. একটা নার্ভ চলে গেছে এখানে ওর বডিতে, at the body of the urinary bladder, আর লাম্বার 2 এর যেটা তোমার আছে, সরি একটা এইটা হবে, ভুল হলো আমার, লাম্বার 1 টা মনে হচ্ছে, I'm not sure right now, just check after. I think that lumbar 1 goes to the sphincter, but I'm not sure right now. Please check from any good source. I think lumbar 1 innervated the sphincter and lumbar 2 innervated the body. Okay, this is ganglion, suppose. Okay, and sacral region, here sacral region is there, sacral 2, sacral 3, sacral 4, S2, S3 and S4. From here 3 nerves are coming. Here one ganglion also is there. Sacral 4
Sacral 4 have connection with the sphincter, okay, and sacral 2 and sacral 3 have connection with the body of the urinary bladder. Now this sacral portion is related with the parasympathetic activity. Eta parasympathetic. প্যারাসিম্প্যাথিক আর এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক। ওকে, এবার সিম্প্যাথেটিক মানে কি কি রিসেপ্টর আছে এখানে আলফা 1, ওকে, আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকে আছে মাসকারিনিক রিসেপ্টর M3। এবারে দেখো, মনে করো সিচুয়েশন হলো সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভেট হওয়ার। নাও দ্য সিচুয়েশন ইজ দ্যাট sympathetic system has been activated. Then what will happen? Then detrusor muscle here up to there signal will go, okay, and detrusor muscle will be relaxed. Sorry, reaction, detrusor muscle will be relaxed, and yes. So in case of sympathetic, what used to happen? We know that that time urine do not pass, but urine used to be collected. মানে যখন আমাদের ফ্লাইট মোড হয় তখন কি হয়ে যায়, ইউরিন পাস হবে না কিন্তু এখানে ভরতে থাকবে, ইউরিন উইল গ্যাদার হিয়ার ইনসাইড দ্য চেম্বার অর ব্লাডার। সো তাতে কি হবে না, এই যে মাসেলটা আছে এর গায়ের মাসেলটা, the body muscle of the bladder have to be relaxed, otherwise it cannot fill the urine inside. So detrusor will be relaxed and the sphincter, here the sphincter will be constrict, that it should not pass during sympathetic activity, okay. সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটিতে কি হবে না, ডেট্রুসার মাসলটা রিল্যাক্স হবে বাট স্ফিংটারটা কিন্তু কনস্ট্রিক্ট হয়ে থাকবে, যার জন্য এখানে ইউরিন ফিল হতে থাকবে, ওকে। এন্ড ইন কেস অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য স্ফিংটার উইল বি রিল্যাক্সড and the detrusor muscle will contract. And for that the body of the bladder will contract and urine will be passed. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল স্ফিংটার আর ওর যে ব্লাডারের বডিটা আছে তার সঙ্গে রিলেশন। এবারে দেখো, now see here one external sphincter also is there. This external sphincter has no role during micturition, but in the other time of micturition the skeletal muscle here, innervation from the sacral 2, 3, 4, the same region S2, S3 and S4, from same region innervation is there, and that innervation is somatic innervation, and due to somatic innervation here the muscle, skeletal muscles whatever is there beside here, that used to be constricted, which is not working during the micturition time, ঠিক আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে মিকচুরেশন, যেটা আমার রেনাল সিস্টেমের সময় আমি আলোচনা করিনি, যেটা এখন বলে দিলাম। তাহলে বিষয়টা বুঝতে পেরেছো? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? Is it clear? Yes, sir. See, Yes, sir. I'm telling once again, sympathetic activity তে শর্টে বলে দিচ্ছি। In case of sympathetic activity, when the alpha receptors are filled with the epinephrine or norepinephrine, that time the bladder will increase in size, but the sphincter will be closed. Sphincterটা internal sphincterটা close হয়ে থাকবে, because the internal sphincter will be constricted and the detrusor muscle will be relaxed, sympathetic. And in case of parasympathetic, what will happen, in the muscarinic receptor the ligand will bind and
the bladder will constrict due to the constriction of the detrusor muscle and sphincter will be relaxed, যার ফলে ইউরিনটা পাস হয়ে যাবে। তো এখানে দেখো এই বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়াতে হচ্ছে কি না, এক তো এখানে চাপ বাড়ছে, here the pressure is increasing and inside urine also creating pressure inside the bladder, so we have to release the urine from the bladder at the outside. So what we have to do, we have to attack the alpha 1 receptor, so we have to give some sympathetic antagonist. Okay, so we have to give sympathetic antagonist or adrenergic antagonist. So if we give any adrenergic antagonist, what will happen now, it will relax the bladder sphincter and contract the detrusor muscle and the urine will be passed. তো সেই জন্য কি হয়, এখানে চাপ পড়ছে বলে ইউরিনটা পাস হচ্ছিল না, এবার পাস হয়ে গেল। এবারে দুটোর উপরেই কাজ আছে, on both prostate gland and bladder neck the medicines are working. Now what are the name of the medicines? First is prazosin, ZOSIN, prazosin, doxazosin, DOXAZOSIN, and terazosin. But these drugs mainly used in hypertension. And the most effective drug which is used in case of BPH, benign prostatic hyperplasia, is tamsulosin. Now there is a combination of tamsulosin we use in hospitals, tamsulosin dutasteride. আমি এটা প্রসঙ্গক্রমে বললাম, এই ডিউটেস্টেরয়েড কি করে, what this particular drug used to do, টেস্টোস্টেরন থেকে ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন তৈরি হয়, টেস্টোস্টেরন to dihydrotestosterone. This particular conversion is checked by dutasteride, so the prostate gland do not become enlarged. Okay, and tamsulosin used to release the urine, blocking the alpha 1 receptor of the detrusor muscle. ওকে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? Anything to ask? Sir, this dihydrotestosterone, the only use of it is to reduce the prostate gland, to just avoid the enlargement. Yes. So what is the use of this dihydrotestosterone? This conversion, how will that help in this process? Means you are saying that dihydrotestosterone used to work for the reduction of the prostate gland? Yes, sir. And where you got that? No, sir, I'm asking what is the use of basically this dihydrotestosterone? That one only I said. Dutasteride, actually it is a 4-AJO analog of testosterone, okay, and it is competitively selectively inhibiting both reproductive tissues, that is type 2 and skin hepatic reductase. Actually these are the enzymes which used to call 5-alpha reductase. Okay, one enzyme is there, let me tell you, 5-alpha reductase. If this particular enzyme is checked
or blocked, then what happens? What I told, testosterone to dihydrotestosterone conversion, on to dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone is produced. If dihydrotestosterone is generated, then it have one bad effect of increasing or enlarging the prostate gland. So if it is not produced dihydrotestosterone, then it will be sustained, means it will not enlarge more. Okay. So for that, dutasteroid is used along with tamsulosin. It is not reducing the shape of this. It is stopping the enlargement of the gland. Understood? Okay, sir. Yes, sir. ওকে, বুঝতে পেরেছো সবাই? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Is there any question? চলো তাহলে আগে যাই। দেখো, ট্যামসুলোসিন ছাড়া অ্যালফুজোসিন আছে আর সিলোডোসিন আছে, একই রকমের ড্রাগ, যেগুলো তোমার ইয়েতে ব্যবহার হয়, benign prostatic hyperplasia। তাহলে কি হলো? ট্যামসুলোসিন। Tamsulosin have one market name, Urimax. Too much prescribed by doctors for BPH. If you go anytime in hospital, you will see this particular medicine. Government supply also is there for Urimax. Okay. So after tamsulosin, alfuzosin is there. Silodosin also is there. Silodosin. But most used drug is tamsulosin in BPH. Now, why tamsulosin, silodosin, and alfuzosin is used in BPH? See, in case of blood vessels, also the activity alpha 1 receptor is there. In blood vessels, also alpha 1 receptor is there. But this particular three drugs used to act on one subtype, alpha 1A, and due to that, it is much more active on prostate gland. Okay, prostate smooth muscles. Rather than vascular smooth muscle. প্রস্টেট স্মুথ মাসেলে বেশি কাজ করে ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলের থেকে, কারণ আলফা 1A যেটা আছে তোমার সাবটাইপ আলফা 1 এর, সেইটাতে কাজ করে এই তিনটে ড্রাগ, তাই বেশি এফিকেসিয়াস। ঠিক আছে, বাট দো this all drugs are selectively acting on alpha 1 and used in different diseases, as it is acting on the blood vessels and there is a little bit at least affinity on the blood vessels, so a very remarkable adverse effect of all these drugs are orthostatic hypotension. I have discussed this particular term in previous class, orthostatic or postural hypotension is a remarkable adverse effect of alpha 1 selective blockers. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, alpha 2 selective drugs are not that much clinically active, and we do not use those drugs too much, but one drug is there
that is yohimbine alpha 2 blocker. One drug only is there, yohimbine. Yohimbine in veterinary drug, it is used for as a mild sedative. But in humans, it is not that much in use, but in erectile dysfunction, it can be used. Erectile dysfunction, you know, this particular issue, that is issue of males mainly, because the penile erection do not happen in this particular disease. There yohimbine use is there, and most used drug is sildenafil. We know, later we will discuss sildenafil. Most of the drugs related to erectile dysfunction containing sildenafil. Okay, and this yohimbine have few side effects also, because this is increasing the BP and heart rate too. Okay, now we are going to beta blockers. Beta blockers are very much important on the prospect of on the aspect of exam point of view. Okay, beta blockers. So before starting this particular class of drugs, I just ask you, because most of the pharmacy students know at least 1-2 beta blocker drugs. Can anybody answer that? একটা দুটো বিটা ব্লকার তো তোমরা জানবেই, বলো তো একটা নাম। Metoprolol. Yes, any lol, atenolol, propanolol. Okay, those are beta blockers. And আমরা জানি যে এগুলো মেইনলি হার্ট রিলেটেড যে সমস্ত হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে, হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অ্যাটেনোলল তো খুব ব্যবহার করা হয়। মেটোপ্রোলল, মেটেক্সেল বলে একটা ড্রাগ আছে, তোমরা বাড়িতেও দেখবে যে যদি কারোর কোনো হাইপারটেনশনের সমস্যা থাকে, আজকাল তো হাইপারটেনশনের সমস্যা খুব কমন, প্রত্যেকের বাড়িতে দেখা যায় যে বয়স্ক ব্যক্তিদের হয়ে আছে, তো সেক্ষেত্রে অ্যাটেনোলল, ঠিক আছে, কার্ভেডিলল, এছাড়া আছে তোমার মেয়েদেরকে যখন তারা প্রেগনেন্ট থাকে, প্রেসারের একটা সমস্যা হয়, তখন দেয়া হয় ল্যাবেটোলল, ঠিক আছে। তো এই ধরনের ড্রাগগুলো সম্পর্কে আমরা পরিচিত, এবার সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। নাও বিটা ব্লকারেও দেখো, ইন কেস অফ বিটা ব্লকার্স অলসো selective and non-selective is there. But before discussing selective and non-selective, I will rather discuss according to the generation of the drug. So first I will discuss first generation. First generation এর যে ড্রাগ গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে তোমার প্রোপানোলল, পিনোলল, ন্যাডোলল, সোটোলল, টিমোলল, এই ড্রাগ গুলো আছে ফার্স্ট জেনারেশন, ঠিক আছে। প্রোপানোলল, আচ্ছা কি বললাম, আর ন্যাডোলল, পিনোলল, ওকে, টিমোলল, ওকে, সোটোলল, these are the first generation drugs. এবারে দেখো ফার্স্ট জেনারেশন যেহেতু নন সিলেক্টিভ, ফার্স্ট জেনারেশনটা কিন্তু নন সিলেক্টিভ, দিস ফার্স্ট জেনারেশন ড্রাগস আর নন সিলেক্টিভ। Now as they are non selective, so they are acting on both beta 1 and beta 2. সবার আগে আমি এর আগের একটা ক্লাসে কোথায় কোন রিসেপ্টর আছে সেইটা বলেছিলাম। I don't know you have taken that class seriously or not, but if you have taken that seriously and you have studied, then you will see that in
heart, beta, all receptors, adrenergic receptors are beta type, beta 1 and beta 2. And most of the other organs do not have beta 1 receptor except kidney. During renin release it is used, and the ciliary muscle have both beta 1 and beta 2. But beta 1 receptor is mainly on the heart. Okay, and beta 2 is situated in bronchial smooth muscle, gastrointestinal tract also, and few organs like liver and ciliary muscle of the eye. Okay, তো তাহলে দেখো এই দুটো রিসেপ্টরের মধ্যে বিটা 1 সবচেয়ে বেশি আছে হার্টে, এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। এবং বিটা 2 আছে ব্রঙ্কিয়াল, তোমার ইয়েতে ব্রঙ্কিয়ালসে, মানে হচ্ছে ফুসফুসে। সো সমস্যাটা হচ্ছে যে মনে করো নন সিলেক্টিভ যদি আমরা কোনো ড্রাগ ইউজ করলাম, ইফ উই আর ইউজিং আ নন সিলেক্টিভ ড্রাগ, দেন বিটা 2 ইজ হিয়ার and we have to work on beta 1. So we are giving a disease, a drug for a disease of heart, but it is affecting the beta 2 also. So a patient with asthma and heart disease both, it will be a problematic drug. কি বলতে চাইলাম বুঝতে পারলে? ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল গুলোতে কি আছে, বিটা 2 রিসেপ্টর আছে, देयर इज বিটা 2 রিসেপ্টর, এন্ড হার্টের মধ্যে বিটা 1 আছে, অন্য অন্য জায়গায় কোনো বিটা 1 নেই। তাহলে এখন যদি হার্টের অসুখের জন্য আমরা এই প্রোপানোলল ব্যবহার করলাম এবং সেই লোকটার আবার অ্যাজমাও আছে, তাহলে সমস্যা হবে কি, বা সিওপিডি আছে, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ আছে, তো যার জন্য কি হচ্ছে না সে কিন্তু সাফার করবে, he will suffer, it will hamper or it will create any adverse reaction to that particular person. So first generation এর পর আমরা জেনারেশন টু জেনারেশন কি করি, নেক্সট জেনারেশনে আমরা চেষ্টা করি যে আরো কিছু বেটারমেন্ট করার জন্য। So in the second generation drugs when we will go, then we will try selectively beta 1 blockers that will act on heart and it will not affect the lungs, means bronchus and bronchioles, not lungs, bronchus and bronchioles, that there should not be any problem with a patient who have COPD. Okay, বুঝতে পেরেছো কি বলতে চাইলাম? এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব বোঝার বিষয়। ফার্স্ট জেনারেশন আর সেকেন্ড জেনারেশনের মধ্যে পার্থক্যটা আমি বললাম। কি বুঝলে সোমনাথ, কি বুঝলে সোমনাথ? স্যার আরেকবার একটু লাস্টে একটু বলুন। দেখি সোমনাথ কি বুঝলো। সোমনাথ বুঝতে পেরেছো? স্যার আমি ওখানে পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি, ওসে যদি হার্ট ডিজিজ থাকে এবং যদি অ্যাজমা বা ওসে সিওপিডি যদি থেকে থাকে আর কি, তখন হ্যাঁ তখন যদি স্যার কি প্রোপানোলল তাকে দেওয়া হয় তাহলে স্যার কি সাফারিং করবে ওটাতে। হ্যাঁ, কেননা বিটা 2 রিসেপ্টরটা রয়েছে কোথায় না ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিওলসে। হ্যাঁ আচ্ছা, বিটা 1 আছে হার্টে, হার্টে আছে। এবার যেহেতু নন সিলেক্টিভ তাই বিটা 1 আর বিটা 2 দুটোতেই এফেক্ট করবে। তখন কি হবে না, যেহেতু হার্টের রোগ সারাতে গিয়ে দেখা যাবে শ্বাসকষ্টের রোগটা বেড়ে গেল। ওকে, তো সেই জন্য আমরা সেকেন্ড জেনারেশনে চলে যাব, যেখানে হার্টে যেহেতু শুধু বিটা 1 আছে বাট ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিওলসে বিটা 1 নেই, বিটা 2 আছে, তো সেই জন্য বিটা 1 সিলেক্টিভ ড্রাগস গুলো হার্টের ওষুধের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা সুবিধে হবে। বিভূতি, was the concept clear? স্যার আরেকবার রিপিট করুন ওই শেষ পোরশনটা যেটা বললেন। হ্যাঁ, শেষ পোরশনটা হচ্ছে যে যদি আমরা বিটা 1 সিলেক্টিভ ড্রাগ গুলোকে ব্যবহার করি হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে, তাহলে যেহেতু ব্রঙ্কাস এন্ড ব্রঙ্কিওলসে বিটা 1 রিসেপ্টর নেই, শুধু বিটা 2 আছে, তাহলে কি হবে না হার্টের ওপরেই কনসেন্ট্রেট করে ওষুধটা কাজ করবে আর বিটা 2 তে গিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক আছে, ওই ওষুধগুলো বিটা 2 তে তো লাগে না, বিটা 1 এর সাথে জোড়ে। এবার বিটা 1 আছে শুধু হার্টে, so there is no issue with the patients who have, মানে নন সিলেক্টিভটা দেওয়া যাবে না, সিলেক্টিভ ওয়ানটা দেওয়া যাবে, বাট বেটার হচ্ছে সিলেক্টিভ দেওয়া।
মানে ওটার নন সিলেক্টিভ দিলে সেটার ক্ষেত্রে মানে টক্সিক এফেক্ট থাকতে পারে। মানে সমস্যা হবে শ্বাসকষ্টের রোগীদের ক্ষেত্রে। শ্বাসকষ্টের রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যাপার আমি বলে দিই এখানে। এই দেখো, এই প্রোপানোলল হার্ট ডিজিজে ব্যবহার হয়। প্রোপানোলল ইউজ ইন হাইপারটেনশন, ঠিক আছে। আর এখানে হচ্ছে তোমার প্রোপানোললের আর একটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে ও ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারকে ক্রস করতে পারে, ঠিক আছে। বিবিবি, ট্রিপল বি, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। And this blood brain barrier is a hypothetical barrier in between, which is situated in between blood and brain. Blood do not enters in the brain after the meninges. Okay, so this blood brain barrier is hydrophilic or lipophilic? Please answer. Blood brain barrier, হ্যাঁ বলো। আরেকবার বলুন একটু। দেখো, আমাদের মাথায় কিন্তু রক্ত যায় না, ব্রেনের ভেতরে কিন্তু রক্ত যায় না, শুধু ওপরের যে মেনিনজেসটা আছে, মানে ব্রেনের কভারিংটা আছে, তার মাঝে একটা স্তর আছে অ্যারাকনয়েড, সেই অবধি রক্ত যায়, তারপরে তার ভেতরে কিন্তু আর রক্ত ঢোকে না। তাহলে ওষুধগুলো যাবে কি করে? কেননা রক্তের মধ্যে দিয়ে তো ওষুধগুলো যায়। সেই জন্য একটা ব্যারিয়ার আছে রক্ত আর ব্রেনের মাঝখানে, যেটাকে বলা হয় ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, বিবিবি, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। এই ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটা কল্পনা করে নেওয়া হয় যে এখানে সেলস যেগুলো আছে, সেই সেলসগুলোর গ্যাপ জাংশন খুব কম, tightly packed cells. So as these cells are tightly packed, so that do not enter, means that do not permit blood to enter inside the brain. So we think that if the lipophilicity is high of any drug, মানে হচ্ছে তেলে দ্রবণীয়তা যদি বেশি হয় কোনো ওষুধের, lipophilicity is high, then only it can cross the blood brain barrier, তখনই এই blood brain barrier cross করে ব্রেনে গিয়ে এফেক্ট করতে পারে। Propanolol have that particular activity, it can cross the blood brain barrier, and so for the prophylaxis of migraine also propanolol used. তাহলে যদি এরকম কোনো তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন আছে, চারটে অপশন দিল, which beta blocker have activity on brain and can be used in case of migraine, then that will be propanolol. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ 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 স্যার। আচ্ছা, এদের মধ্যে এই ড্রাগগুলোর মধ্যে আর একটা ড্রাগ আছে টিমোলল। এই টিমোলল গ্লোকোমায় ইউজ হয়, বিকজ টিমোলল যদি আমরা টপিক্যালি ইউজ করি, ইফ উই ইউজ টিমোলল অন টপিক অ্যাপ্লিকেশন অর লোশন, আই লোশন, দেন দ্য ইন্টারঅকুলার প্রেসার ইউজ টু রিডিউস। নাও গ্লোকোমা সম্পর্কে একটু বলতে হবে তোমাদের। কটা বাজলো আগে দেখি, বাবা 10:02 বেজে গেছে, তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে হবে ক্লাসটা। আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট all of you are anxious to close. বিরক্ত লাগছে না তো? তাহলে ক্লোজ করে দেবো। If you are feeling bored, then I will close the class. হ্যাঁ, আজকে এই পর্যন্ত থাক। আজকে এই অবধি থাকবে? হ্যাঁ স্যার। Should I close the class? বিভূতি, সোমনাথ, majority wins. স্যার আপনি যা করবেন। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে যখন বলছে ত্রিশাগ্নি 10টা বেজে গেছে আর ইচ্ছে যাচ্ছে না, মাথা নিতে পারছে না, তাহলে আজকের মতো ক্লোজ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এইটার ভিডিওটাও আমি আপলোড করে দেবো, বাট ভিডিওগুলো আমি আপলোড করতে আমার একটু টাইম লাগছে, বিকজ ভিডিওগুলোর ভলিউমটা অনেক বেশি হচ্ছে, তো আপলোড করতে গেলে আমার হাই ইন্টারনেট স্পিডের ওয়াইফাই লাগছে, যেটা আমি আমার বাড়িতে নেই, অফিস থেকে আপলোড করি, ঠিক আছে। So is there any question, Vibhuti,
ত্রিশাগ্নি No, সোমনাথ sir, it's কোনো clear. কোশ্চেন থাকলে হ্যাঁ বলো বিভূতি। No, sir, it's clear. Everything is clear. Okay. So next day I will discuss the disease, that is degenerative disease of eye. The nerves of optic nerves used to be degenerated due to high intraocular pressure. Due to high intraocular pressure, what happens at the backside, the nerves are there in the retina that used to be damaged or degenerated. That I will discuss কেন হয়, কিভাবে হয় এবং সেটার জন্য কি কি ওষুধ আছে, ঠিক আছে। আর এই সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমে কোন কোন ড্রাগ সেখানে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও সেকেন্ড জেনারেশন এন্ড থার্ড জেনারেশন যে ড্রাগস গুলো আমাদের বাকি রয়ে গেল অ্যাড্রেনার্জিক অ্যান্টাগনিস্ট ক্ষেত্রে, সেগুলো আমি বলবো। আর চেষ্টা করব কোলিনার্জিক যে অ্যান্টাগনিস্ট আছে সেগুলো শুরু, এই অ্যাগনিস্ট আছে, কারণ কোলিনার্জিক অ্যাগনিস্ট বলিনি, এর আগে অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগনিস্ট আগের দিন বলেছিলাম, তো সেটা শুরু করা। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। যদি কোনো তোমাদের রেকমেন্ডেশন থাকে বা কিছু বলার থাকে বলতে পারো। কিছু রেকমেন্ড করার আছে ত্রিশাগ্নি, বিভূতি, সোমনাথ? If there is any recommendation or something which I can better to teach you, then you can tell. No, sir. No, sir. Okay, thank you very much. Then I am closing today. Thank you, sir. স্যার একটা কথা বলার ছিল, সেটা হ্যাঁ, হচ্ছে বলো। কি আপনি একটু একটু মাঝে মাঝে ওই মানে হসপিটাল ফার্মাসি রিলেটেড যদি একটু আধটু মানে ধারণা দেন ভালো হয় আর কি। হসপিটাল যেহেতু ফার্মাসি, এরকম- হ্যাঁ ঠিক আছে বলে দেবো। হসপিটাল ফার্মাসির কয়েকটা জিনিসই তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, ঠিক আছে, ওটা আমি বলে দেবো যে কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় ওখানে, ওই একটা বিষয় আছে। আর অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে হচ্ছে যে এবিসি টেকনিক আছে, ইওকিউ টেকনিক আছে, ভিইডি মানে স্যার টেকনিক কিছু আছে। কিছু টার্ম থাকে না, আমরা ট্রেনিং না করা অবধি তো তেমন ভাবে বুঝতেও পারবো না, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলে দেবো, এগুলো যদি একটু বলে টুলে দেন। বলে দেবো। ওকে, হসপিটাল ফার্মাসি আমি ঠিক একদম আছে। ছোট করে একটা ক্লাস নিয়ে ব্যাপারগুলোকে বলে দেবো। আর ও শুধু ওই বিষয়গুলোকে ওপরে ওপরে বলে দেওয়ার পর তোমরা যদি একটা বই, ছোট্ট বই, চটি বইও কিনে নিয়ে দেখে নাও, এনাফ, হসপিটাল ফার্মাসির জন্য এনাফ, ঠিক আছে। অথবা কিনে না নিয়ে ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারো, ঠিক আছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, সোমনাথ কিছু বলার আছে? নো স্যার। Okay, thank you. Okay, good night all. I am closing the class.